الله تعالى وبركاته مجددا. في هذا الفيديو سوف نقوم بحل الموضوع الثاني الخاص ببكالوريا 2020 شعبة آداب وفلسفة. Let's get started. So, the text of the second topic is about the unit of ancient civilization. إذن الموضوع الثاني فيما يخص امتحان اللغة الإنجليزية، كان النص يدور حول درس الحضارات، وخاصة أو بالتحديد درس الحضارة المصرية ancient Egyptian civilization. We start with the comprehension. Comprehension you have 8 points. إذا نبدأ بالجزء الأول comprehension فهم النص، حيث هناك أو توجد 8 نقاط مخصصة لهذا الجزء. السؤال الأول كان say whether the following statements are true or false. We start with the first statement. Egyptian archaeologists found a buried city in Minya. This statement actually is false. Egyptian archaeologists, they didn't actually find a city, but they found necropolis, that is to say a cemetery. So the statement A is false. We move on to statement B. Work on the site started few years ago. Actually, this statement is false as well, because the work they didn't start few years ago, they actually started last year. We move on to statement C. It was supposed that Thoth invented writing. Actually, this is right. And finally, statement D. The tombs were empty. And this is false. The tombs weren't empty. So concerning the first question, فيما يخص السؤال الأول, say whether the following statements or sentences are true or false. We have false, false, true, false. ننتقل إلى السؤال الثاني. Identify the paragraph in which the following ideas are mentioned. We start with the first idea. The Egyptian archaeologists look forward to finding more tombs. This idea is actually mentioned in paragraph 3. So Egyptian archaeologists, that is to say علماء الآثار, look forward يعني يتطلعون to finding more tombs من أجل اكتشاف المزيد من القبور. So this idea is mentioned in paragraph 3. The second idea, B, الفكرة الثانية, the work on the site will take a long time. This idea, هذه الفكرة, it's mentioned in the second paragraph. تم ذكرها في الفقرة الثانية. إذن فيما يخص التمرين أو السؤال الثاني, identify the paragraph in which the following ideas are mentioned. Idea A, or the first idea, is mentioned in the third paragraph, and idea B is mentioned in the second paragraph. Now we move on to the third question. ننتقل إلى السؤال الثالث. Answer the following questions according to the text. أجب عن الأسئلة التالية من النص. السؤال الأول. What did the archaeologists find in the necropolis? Necropolis actually is a cemetery. Cemetery يعني مقبرة أين يوجد العديد من القبور تم اكتشافها من قبل علماء الآثار المصريين. هذا هو موضوع النص. So what did the archaeologists find in the necropolis? ماذا وجد علماء الآثار في المقبرة التي تم اكتشافها؟ So actually they found thousands of artifacts, including coffins and statues. This is actually mentioned in paragraph 1. هذه الإجابة تم ذكرها في الفقرة الأولى. So, what did the archaeologists find in the necropolis? They found thousands of artifacts, including coffins and statues. ننتقل إلى السؤال الثاني. Who was Thoth? So actually, Thoth is a character in the Egyptian civilization. So, who was Thoth? من كان Thoth? So actually, Thoth was the ancient god of the moon and wisdom, and supposedly the inventor of writing.
Donc, the most important answer, أهم شيء في هذه الإجابة أن تذكر that Thoth was the ancient god of the moon and wisdom. Thoth كان الإله القديم في الحضارة المصرية، إله القمر والحكمة. And you can explain more that supposedly is referred to as the inventor of writing. So, who was Thoth? Thoth was the ancient god of the moon and the wisdom, and supposedly the inventor of writing. This is actually mentioned in paragraph 2. تم ذكر هذه المعلومة في الفقرة الثانية. ننتقل إلى السؤال الأخير. So, did the diggers unearth valuable objects? Justify. So, this is a yes/no question with justification. على التلميذ أن يجيب yes they did or no they didn't ويقدم تعليل من الفقرة الثالثة. So, did the diggers unearth valuable objects? Actually, yes, they did. They uncovered 8 tombs which contained a wealth of historic treasures. So, did the diggers unearth valuable objects? Meaning, did people who were working in the cemetery unearth, meaning did they discover valuable objects? هل اكتشفوا أشياء قيمة عند الحفر؟ meaning عند حفر القبور التي تم اكتشافها. Yes, they did. نعم بالفعل تم العثور على أشياء قيمة. Justify علل. They uncovered يعني اكتشفوا 8 tombs 8 أضرحة أو قبور which contained a wealth of historic treasures. يعني اكتشفوا أو وجدوا أشياء قيمة من الناحية التاريخية، يعني أشياء ذو قيمة. إذن هذا هو السؤال الثالث. Did the diggers unearth valuable objects? Yes, they did. Justification: they uncovered 8 tombs which contained a wealth of historic treasures. وبهذا أتممنا السؤال الثالث. ننتقل إلى السؤال الأخير في الجزء الأول. Find what or who the underlined words refer in the text. The first word is it في الفقرة الأولى. So it refers to the 2,000-year-old necropolis. So it refers to necropolis. يمكنك إضافة بعض المعلومات مثلا the 2,000-year-old necropolis, or you can just mention necropolis. يمكنك فقط أن تذكر أن it تعود على necropolis بدون تحديد عمر the necropolis. So it refers to the 2,000-year-old necropolis. Necropolis يعني cemetery أو مقبرة. The second word is they. It's in paragraph 2. They refers to archaeologists. Archaeologists هم علماء الآثار. And C, it refers to the necropolis contents. Or actually, it refers to the necropolis between parentheses. بين قوسين يمكنكم إضافة contents من أجل to be specific. Otherwise, it's the necropolis apostrophe is sufficient. يمكنكم فقط ذكر the necropolis وهي إجابة كافية ووافية. ويمكنكم أن تضيفوا contents من أجل أن تكون إجابة specific يعني محددة. So this is all, guys, concerning activity 4. So it refers to the necropolis, they refers to archaeologists, and it refers to the necropolis, necropolis. So this is as far as it concerns the part 1. Now we move on to part 2. Text exploration. You know, guys, you have 8 points. لديكم 8 نقاط فيما يخص هذا الجزء الثاني. So let's solve it. So concerning this part, you have activity number 1 في التمرين الأول في الجزء الثاني. Find in the text words or phrases that are closest in meaning to the following. حاول إيجاد كلمات أو جمل قريبة للمعنى للكلمات التالية. So works
of art في الفقرة الأولى it can be a synonym of artifacts. Artifacts. The second word, graves, can be a synonym of tombs. Graves, tombs, يعني أضرحة أو قبور. And finally, pots, it can be a synonym of the word jars in paragraph 3. So works of art, artifacts, graves, tombs, and pots, jars. ننتقل إلى السؤال الثاني. Complete the chart as shown in the example. Verb, noun, adjective. So, to believe, the noun of to believe is, guys, فيما يخص هذا التمرين يمكن أن يكون مثلا to believe يمكن أن نقدم أو نكتب two nouns يعني اسمين أو اسم واحد. There are different possibilities. So, to believe, the noun is either belief or believer. Belief or believer. إجابة واحدة تكفي. إذا كتبت belief صحيحة، إذا كتبت believer صحيحة أيضا. إذا كتبتهما معا صحيحة أيضا. So, to believe, belief, believer, the adjective believable. I repeat, so to believe, noun belief, or believer, adjective believable. ننتقل إلى الكلمة الموالية. Inventor is a noun. So the verb of inventor is to invent. يخترع. To invent. The adjective either inventive أو invented. كلاهما صحيح. So invented صحيحة or inventive صحيحة. Invented صحيحة أيضا. ننتقل إلى السؤال الثالث. Grammar. So combine each pairs of sentences with the connectors given between brackets. Make changes where necessary. الجملة الأولى لديكم ancient Egyptians mummified the bodies of the dead. الجملة الثانية they put the mummies in tombs. ولديكم أداة الربط after يعني اربط أو اربط الجملة الأولى مع الجملة الثانية واستعمل after. إذن الإجابة المتعلقة بهذا السؤال لدينا after Egyptians had mummified the bodies of the dead, they put them in tombs. إذن الكلمات التي تظهر باللون الأحمر هي الكلمات التي يجب أن تكتب وهي الإجابة بطبيعة الحال. إذن after Egyptians we conjugate the verb in the past perfect. So after Egyptians had mummified the bodies of the dead, this is the first action, الفعل الأول. الفعل الثاني they put them. نترك الفعل كما هو لأن put in the past is put, it doesn't change. So they put them. لدينا تكرار mummies, so you replace mummies by them. So ancient Egyptians mummified the bodies of the dead. They put the mummies. It's preferably من الأفضل أن ننزع the mummies ونغيرها ب them. لكن أهم شيء في هذا السؤال after Egyptians had mummified. This is the important thing. So after Egyptians had mummified the bodies of the dead, they put them in tombs. ننتقل إلى السؤال الموالي. Archaeologists continue digging in the site. Archaeologists will find more sarcophagi. So use providing that. هنا لدينا إجابتين مختلفتين وكلاهما صحيح. إما أن تبدأ ب providing that وتكون الإجابة providing that archaeologists continue digging in the site, they will find more sarcophagi. Or archaeologists will find more sarcophagi providing that they continue digging in the site. إما أن تضع providing that في مقدمة الجملة وتضع فاصلة بين الجملتين، وإما أن تضع providing that في وسط أو بين الجملتين بدون وضع كما أو فاصلة.